El último rayo de sol se aferraba a las colinas del este, como brasas que se apagaban mientras el tren entraba chirriando en el polvoriento pueblo de Ash Bluff. El silbato cortaba el aire fresco con nitidez, proyectando largas sombras sobre la plataforma de madera. Elijah Carter estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo desgastado, el ala de su sombrero baja sobre la frente. No había multitudes ni portadores, ni reencuentros familiares, solo el viento y el dolor en su pecho. No había planeado estar allí, entonces la vía se movía como humo, lenta, incierta y apenas sostenida. Por favor, susurró, no digas que me leave de vuelta. Elijah se agachó a su lado. Nadie te va a llevar a ningún lado. El silbato se desvanció en el viento, dejando solo silencio y polvo a su paso. La plataforma se vació rápidamente después de la partida del tren. La gente del pueblo se apriroba hacia sus hogares. Los caramatos crujían bajo ruedas desgastadas, y los peones del rancho se dispersaban como maleza atrapada en ráfagas opuestas. Solo Lydia Boone permanecía acurrucada donde había colapsado, un brazo sobre su estómago, el otro extendido hacia su maleta queda. Elijah Carter no había planeado moverse, ni siquiera se dio cuenta de que estaba caminando hacia la gesta que se arrodilló a su lado. El sol se hundía más detrás de las colinas, bañando sus rasgos en un oro cálido y magalado. La sangre se había secado en su sien. Su vestido, lo que quedaba de él, estaba rasgado en las costuras, empapado de mugre de viaje y desesperación. El leave olor a Jairo y sudor se aferraba a ella como una acusación. Señorita, dijo Elijah suavemente, sin querer asustarla. Pudes warm sus labios se separaron apenas audible. No me envies de vuelta. No por favor ayúdame. No, donde estoy, solo hizo. No me envies de vuelta. La garganta de Elijah se apretó. Nadie te va a enviar a ningún lado, dijo, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Miro, alrededor. Algunas personas del pueblo merodeaban a distancia. El sheriff Tomlinson estaba cerca del Verdadero, con la mandíbula apretada. Elijah había conocido esa mirada antes, cálculo y preocupación enredados como alambre de púas. ¿Diz tuya? Preguntó Tomlinson, acercándose. No estaba acusando aún, pero se acercaba. No, respondió Elijah, poniéndose de pie lentamente. Pero está en problemas. Los ojos de Tomlinson se entrecerraron. Los problemas no son lo que este pueblo necesita más. No estoy preguntando que necesita el pueblo, dijo Elijah, con voz firme. Te estoy diciendo que voy a hacer. Ella necesita ayuda. Tengo espacio, la llevaré. El sheriff lo estudió un momento más. Elijah no era extraño. Yo al quisme del pueblo. La gente hablaba de cómo aún no había arreglado las ventanas de la capilla después de la muerte de su esposa, de cómo pasaba más tiempo con caballos que con personas, de que no había ido a la iglesia desde el funeral. ¿Estás seguro, Eli? Dijo Tomlinson finalmente, rascándose la mandíbula. Pude que no sé lo que pers. Las mujeres no terminan así a menos que estén huyendo de algo malo. Elijah miró de nuevo a la mujer, a su vestido azul rasgado, sus dos muñecas delgadas, su respiración temblorosa. Lo sé, dijo, y tengo más razones que la mayoría para saber el tipo de hombre que cosa hizo. La recogió en sus brazos. Ella se movió débilmente, pero no habló de nuevo. Su cabeza se inclinó contra su hombro como la de un niño.
demasiado cansado para fingir fuerza, la levo a su caramato, ignorando los murmullos que se elevaran a su paso. Algunos murmuran con lástima, otros con sospecha, pero nadie se acercó para ayudar. Tomlinson gritó una última advertencia mientras Elijah subía al banco a su lado. Si ven un problema detrás, es tuyo limpiarlo. Ya lo es, dijo Elijah. El viaje fuera del pueblo fue lento. Lydia entraba y salía de la conciencia, murmurando fragmentos medio coherentes. Nombres que no reconoce, oraciones a medio decir, disculpas que no entendía. Mantuvo una mano en las riendas y la otra en su hombro estables. Indola cada vez que el caramato saltaba sobre un bac. Para cuando el rancho apareció a la vista, el atardecer se había asentado como humo sobre las colinas. El lugar de las cartas no era mucho para mirar ahora. El granero se inclinaba como un viejo borracho. La puerta del corral colgaba torcida, pero el techo no gotaba, y los perds mantenían fuera la mayor parte del viento. Y más importante era tranquilo, aparcó el caramato cerca del porche y lo levantó de nuevo. Era incluso más ligera de lo que recordaba. Su piel irradiaba calor, fiebre probablemente, empujó la puerta con el pie y la levo adentro. La casa olía a madera seca y cenizas frías. Elijah la acostó en el cáter de la habitación de la esquina, la que había pertenecido a Sarah una vez. No la había tocado en meses. El polvo cubría el alféizar de la ventana. La colcha aún estaba doblada al final de la cama, descolorida por el sol pero intacta. Trayó agua de la palangana y empapó un paño limpiando suavemente la mujer de la cara de Lydia. A medida que la suciedad se iba, sus rasgos se agudizaban, mejillas hundidas, una mandíbula suave, pestañas demasiado largas para los mortones debajo de ellas. ¿Y qué te pasó? Preguntó en voz baja, sin esperar una respuesta. Sus ojos se abrieron por un momento. Amor, no, señora, dijo, lo lograste. Su labio tembló. Luego sus ojos se pusieron en blanco y se deslizó de nuevo en la inconsciencia. Se sentó sobre sus talones, necesitaba comida, un médico, ropa limpia, tenía algo de hizo, averiguaría el resto. Pero primero tenía que decírselo a alguien. La noticia se extendería por la mañana, pero mejor que viniera de él. Miró una última vez a la mujer acostada en su cama de repuesto, quinquiera que fuera, lo que fuera que levara, y salió al porche. Las estrellas apenas comenzaban a aparecer, pálidas y parpadeantes, como si no estuvieran seguras de pertenecer a León. Él entendía el sentimiento. Por la mañana, Lydia ardía en fiebre. Elijah se sentó junto a la cama, el crujido de la silla, debajo de él el único sonido en la habitación. Cambió su vendage dos veces, cada vez más gentle que la anterior. No se había movido más allá de unos murmullos bajos en su sueño, palabras confundidas por dolor o memoria. No podía distinguir, había oído nombres, mamá, Ruthie, no, por favor no, seguido por algo que sonaba como una oración o una súplica. Aún no había encendido la estufa en la cocina. No podía obligarse a dejarla sola tanto tiempo. La luz fuera de la ventana era débil, delgada como el invierno, a pesar de ser primavera. Había planeado cabalgar al pueblo esa mañana, hablar con el doctor, o quizás con Tomlinson, pero la idea de dejarla lo inquietaba de una manera que no le gustaba admitir. Se movió alrededor de media mañana, no de una vez, sino en parpadeos lentos. Su mano se contrajo primero, luego su cabeza giró ligeramente contra la almohada.
Elijah si inclino, estás a salvo, dijo en voz baja, nadie te va a lastimar aquí, su mirada lo encontró aturdida y vidriosa. Por un largo tiempo no dijo nada. Luego sus labios secos se separaron. Donde estoy, mi rancho, respondió. A unos 10 km del pueblo. Sus sellos se fruncieron. Pueblo, Sweetwater Ridge, dijo, territorio de Wyoming. Bajas del tren ir por la tarde. Te desmayaste en la plataforma. Lo recuerdo. Hizo una pausa, su voz, tú estabas allí, estaba, ella parpadeó de nuevo, porque Elijah dudó, 1000 razones juraban en su cabeza. Ninguna bonita, ninguna ordenada, no me pareció bien de que dijo finalmente, un sonido roto y débil escapó de ella. Una risa quizás o un celoso. Intento sentarse, luego hizo una mueca, y cayó de nuevo contra la almohada. Despacio, dijo, levantándose para verter agua en una taza estilada, la sostuvo en sus labios, bebió en sorbos pequeños y lentos. Sus manos temblaban tanto, que la taza traquitiba. Cuando terminó, la dijo al un lado, me dijiste que tu nombre era Lydia Harper. Lo hice, dijo. Hubo una pausa, un pequeño destello de culpa cruzó su rostro, visible incluso debajo del mortón que florcha a lo largo de su mandíbula. Elijah cruzó los brazos, dira verdad. Ella miró a otro lado, hizo, espero. Ella no continuó. No estoy aquí para juzgar, dijo después de un latido. Pero necesito saber si alguien vin por ti. Trajo confusa. Alguien podría. Diz hombre que mencionaste en la estación. Ella no respondió, pero la forma en que apretó la mandíbula fue respuesta suficiente. Te lastimó o nada, pero su mano fue al vendage en su costado. Elijah asintió lentamente. Entonces no necesitamos su nombre. No se suponía que estuviera en tren, susurró. Estaba destinado a alguien más. Mi hermana. Sus cejas se levantaron ligeramente. Ella era la que había acordado ser una novia por correo. Tenía las cartas al contrato, pero se asustó en el último minuto. Su voz se quebró, no quería que fuera sola. Pensé que si solo viajaba con ella a la estación, podría ayudarla a mantenerse cómoda. Pero entonces él me vaya, el hombre que pagó por ella, y decidió que me quería a mí en su lugar. La confusión se asentó pesada en el espacio entre ellos, amenazó a mi familia, dijo Lydia, su voz temblando. Dijo que los arruinaría si no sabía a tren. Y tu hermana devuelto en casa a salvo, mientras él piensa que soy suya. Elijah exhaló lentamente. Y por eso estás yendo. Lydia sintió una vez, no es suya, dijo. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero los parpadeó. Lo sé ahora. Se levantó y se acercó a la ventana, apartando la cortina lo suficiente para mirar al horizonte. He conocido hombres como murmuró. Los que piensan que pueden comprar personas como compran tierra o caballos. Silencio, cuando se volvió, ella lo estaba mirando. Su voz vino más suave esta vez. No tienes que mantenerme aquí. Lo sé. Me iré tan pronto como pueda caminar, no traer problemas a tu puerta. Ya la abrí, dijo simplemente. Tu estando aquí no cambia eso. Lydia lo miró fijamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Elijah no tenía una buena respuesta. No una que tuviera sentido para ella o para nadie realmente. Todo lo que sabía era que algo en ella hasha, que los esquinas vachas de la casa parecieran menos frías. Me recuerdas a alguien, dijo finalmente, no en apariencia, solo en la forma en que levas el dólar.
como si estuviera casido en tu piel. La garganta de Lidia si movió mientras tragaba, sus dedos si apretaran en la colcha. Arré al pueblo más tarde, agregó Elijah más suavemente ahora. Veré si el Dr. Baines ha vuelto, quizás con presuministros, ella asintió, yo, podría hacer una lista, no tienes que hacer nada, pero quiero. Era lo primero que decía que no sonaba como si viniera del miedo. Él dio un corto asentimiento y se volvió hacia la puerta. Haré café, tienes hambre, oh no, murmuró, luego, después de una pausa. Gracias, esa, Carter, Elijah, la corrigió. Ella sonrió débilmente, entonces gracias, Elijah, cerró la puerta detrás de él, dejándola en el cálido silencio de la habitación. Fuera el viento había aumentado, silbaba a través de los aleros y agitaba la hierba seca a lo largo de los escalones del porche. Pero dentro de esa habitación, por primera vez en lo que parecía una eternidad, había quietud, no solo silencio, algo más estable. Algo que se sentía un poco como paz. Los siguientes 2 días pasaron como un aliento retenido bajo el agua. Lidia apenas dejó la cama, su cuerpo lento para sanar, aunque la fiebre había cedido. Dormía a menudo, entrando y saliendo, mientras Elijah vigilaba, dividiendo su tiempo entre cuidarla y mantener el rancho de caer más en ruinas. Alimentó a los animales, arregló un postigo suelto, parchó un agujero en el techo del granero. No se había dado cuenta de que antes Terrias había dejado pasar hasta que tenía a alguien nuevo mirando. No era que Lidia le pidiera nada, todo lo contrario, pero saber que estaba en esa habitación trasera, su presencia tranquila llenando el espacio donde solo había habido silencio, le hacía algo alhambra. En la tercera mañana, Elijah regresó del pastizal y la encontró sentada, apoyada contra una almohada, leyendo la etiqueta de un frasco de la despensa con ojos entrecerrados. «¿Estás levantada?», dijo, sorprendido. «Estoy aburrida», respondió. Su voz era delgada, pero su postura era más fuerte. «¿Y estás bajo en harina?» «Levanto una silla». «¿Estás haciendo una lista de compras o planeando hornear?» Ella le dio una mirada que flotaba entre divertida y desafiante. «Si voy a hacer una carga, bien podría ser una útil. No es una carga». Sus dedos se apretaron en el frasco y por un largo momento no dijo nada. Luego, en voz baja, sé lo que la gente debe pensar de mí estando aquí, de lo que debo ser para un hombre como tú. Elijah apoyó un hombro contra el marco de la puerta, brazos cruzados. No es lo que piensan, si lo que sí. Sus ojos se entrecerraron, voz más aguda que antes. Adelante, dilo, piensas que soy un problema, todos lo hacen. La silla de Elijah se levantó, cómodo, pero firme. Creo que estás asumiendo mucho para alguien que no me ha oído. Hizo, la hizo pasar, abrió la boca, luego se detuvo. Bien, estoy escuchando. Sus ojos se encontraron con los suyos directamente por una vez. ¿Y qué piensas que soy? Pienso que eres alguien que ha sido lastimada y se ha levantado de todos modos. Se encogió de hombros. Eso es más que la mayoría. Ella parpadeó un poco desconcertada. Luego, lentamente, un fantasma de sonrisa tiró de su boca. «Es siempre hablas así como si hubieras estado viviendo en una novela que nadie terminó de escribir». Él resopló algo que podría haber sido una risa.
Tal vez lo he hecho, Lydia dijo el frasco al enlado, y miro la colcha saber su regazo. Esta casa es tranquila, pero no vasha. Si sint como si soliera estarlina, la sonrisa de Elijah si desvanció, lo era, esposa, asintió una vez. Mary murió hace dos inviernos, fever, lo siento, no dijo yo también, no necesitaba. El silencio entre ellos si censure, respetuoso ahora, no tenso. No, quais tomar su habitación, dijo Lydia suavemente. Pudo mudarme si no, dijo demais, yado rapido, luego más suavemente. Ella habría querido que alguien la usara, odiaba ver las cosas desperdiciadas, Lydia asintió, sus ojos dirigiéndose a la ventana. La amabas, she, no preguntó nada más, él lo apreció. Más tarde, mientras Elijah cortaba leño bajo el cielo gris, la veía en la ventana mirándolo. No se escondió ni miró a otro lado cuando la notó, solo se quedó quieta, ojos distantes. Pensó en la forma en que había dicho su nombre esa mañana, y como había dicho gracias sin sonar asustada. Estaba ocurriendo un cambio, no rápido, no ruidoso, pero constante, como el deshilo después de un largo congelamiento. Esa tarde preguntó si podía ayudar con la cena. Elijah dudó, luego asintió y sacó un taburete a la cocina para ella. Se movió lenta, haciendo mucas cuando alcanzaba de más, yado alto, pero no se quilló. En cambio, remangó sus mangas y picó papas como una mujer que lo había hecho 1000 veces. Cuando le pasó una lata de tomillo seco, sus dedos rozaron los suyos. El contacto los sorprendió a ambos, pero ninguno se apartó de inmediato. Su piel aún estaba fresca, aún frágil, pero estaba presente, completamente, visiblemente viva de una manera que no había estado cuando ligó. Mientras el estofado hervía a fuego lento, Elijah se encontró preguntando, ¿qué haces antes? Lydia removió la olla con cuidado. Si suponía que sería maestra, tomé el examen 2 veces, pasé la segunda vez. Si suponía, dio un pequeño encogimiento de hombros. No resultó así. ¿Por qué no? Mi padre se enfermó. Mamá necesitaba ayuda con los más pequeños. Una pausa. Luego vinieron las cartas. Los anuncios parecían una forma de aliviar la carga en casa. Ruthie era la más bonita, la confiada. Todos pensaban que ella iría, pero tú lo hiciste. Lydia no respondió de inmediato, luego suavemente. A veces no eliges un camino, solo se abre frente a ti, y caminar se siente más fácil que quedar quieto. Elijah asintió lentamente, así es como terminé con este rancho. Ella lo miró curiosa. Mi hermano consiguió la tienda familiar. Yo conseguí la tierra, nadie la quería. Pensé que si podía hacer algo de ella, quizás probaría algo. Lo hiciste, aún no lo sé, el hervidor silbó. Elijah se movió para verter el té. Lydia lo miró, su expresión indescifrable. Luego, mientras le pasaba una taza, preguntó, alguna vez piensas en a veces, admitió, pero no estoy seguro a dónde iría. Sorbió en silencio. Hizo nos gestos, mientras la noche se asentaba alrededor de la casa, el viento aumentó, silbando a través de las grietas como una canción distante. Elijah añadió más leña a la estufa. Lydia se recostó en su silla, acanando su taza como si contuviera el único calor en el mundo. Lo golpeó entonces lo normal que todo esto se sencha como dos personas comparten, do una tarde tranquila después de un largo día. No un hombre roto, y una extraña magalada casidos por las circunstancias. ¿Qué es quedad? Preguntó,
la pregunta repentina en el espacio entre ellos. Lydia parpadeó. Quieres decir esta noche, quiero decir más tiempo. Sus ojos buscaron su rostro inciertos. No te estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. Solo, no sería correcto enviar de nuevo al frío. El silencio cayó de nuevo. No incomodo, solo pasado. Finalmente, Lydia asintió una vez por ahora. Hizo ira todo lo que necesitaba. La siguiente semana pasó en un ritmo tranquilo. Los días se plegaron uno en el otro, simples y constantes. Elijah arregló los escalones del porche. Lydia barrió el polvo que se había acumulado en las esquinas. Incluso el viento parecía haber olvidado. Las comidas eran modestas. Estofado, harina de maíz, galetas, cualquier verdura que pude era coxir del jardín cansado, pero compartidas sin los largos silencios que una vez habían gobernado la casa. Los mortones de Lydia se desvanecieron. El corte en su sin dijo una línea tenue, pero la mirada atormentada que había ensombrecido, sus ojos comenzó a levantarse. On se sobresaltaba con sonidos repentinos. On miraba por encima de su hombro cuando el viento silbaba demasiado agudo. Pero si cuido, hizo, Elijah sabía, no era algo pequeño. Una tarde, mientras recogía leña cerca de la línea de la cerca, Elijah notó una hula de bota, demasiado grande para ser la suya, demasiado reciente para ser vieja. Si arrodilló a su lado, frungiendo el ceño, trazando el borde con dos dedos. El suelo aún estaba blando debajo de la superficie, y la hula enfrentaba la casa. Un vigilante se enderezó lentamente el corazón latino, do en un tambor lento y constante. La pradera se extendía plana y abierta, sin signo de nadie ahora. Solo el viento curvándose a través de la hierba alta, y las largas sombras del atardecer deslizándose por el suelo. Esa noche no le dijo nada a Lydia. Estaba tarareando de nuevo una melodía suave sin palabras, de blando lienzos junto al hogar. Su cabello aún estaba húmedo de lavarse, metido detrás de las orjas. La domesticidad de todo, el lienzo doblado, la forma en que sus pies se mechan debajo de su silla, el aroma a salvia silvestre de su jabón, se sentía casi peligroso en su normalidad. No quería romperlo con el peso de lo que había visto. Pero la mañana siguiente encontró otra hula, esta vez cerca del granero. Estaban siendo vigilados. Cuando lo mencionó, el rostro de Lydia se drenó de color. Elijah dijo, su voz apenas un susurro. Vendrá por mí lo sabía, quien dudo luego Elias Danner, el nombre que pasado en el air, es el hombre del que huiste. Preguntó Elijah. Lydia asintió lentamente, no siempre fue cruel, no al principio. Sus cartas eran amables. Permitía un hogar un futuro, pero cuanto más cerca llegaba el tren a su pueblo, más controladoras se volvían sus instrucciones. Como debería levar mi cabello, como debería lamarlo, que debería dejar atrás. Trajo confusa, ojos fijos en el piso. Me recibió con un predicador, dijo que ya había pagado al casamentero y firmado el contrato, dijo que le debía. Elijah apretó los puños. No le debes una maldita cosa. La boca de Lydia tembló. Cuando dijo él, me golpeó, me arrastró hacia el caramato. Me escapé cuando los caballos se espantaron. Corrí, tomé el siguiente tren sin boleto, y con un hombro roto. He estado yendo desde entonces.
entonces es hora de que pers, dijo Elijah. Es hora de que yo empis a parum entre tú, hombres como es. Lo miro a los ojos, había algo diferente en sus ojos ahora. Menos miedo, más resolución. Estos seguro. Si bien he enfrentado cosas peores que hombres que piensan que posen a otros, dijo Elijah, su voz firme. Enterré a una esposa, Lydia, vi esta tierra secars, volvers salvage, y perdí más de lo que pensé que podía soportar. No te voy a perder a ti también. Esa noche, limpió su rifle, colocando la munición a su lado como piezas de desafío tranquilo. Lydia durmió con el viejo revólver metido debajo de su almohada de nuevo. Pero esta vez no se sobresaltó cuando Elijah tocó su hombro para despertarla para el desayuno. Esta vez extendió la mano hacia la suya. Al día siguiente Elijah cabalgó al pueblo por suministros. Regresó justo antes del atardecer. La cama del caramato cargada con sacos de harina, avena, frijoles, un nuevo candado para la puerta principal. Pero en el minuto en que pisó el porche, supo que algo estaba mal. La casa estaba demasiado tranquila. Empujó la puerta encontró a Lydia de pie en el centro de la habitación, con el rostro blanco temblando. Hubo un hombre, dijo, no tocó, solo se quedó allí afuera mirando. Me quedé adentro como me dijiste, pero dijo algo. Elijah la siguió al porche. Un solo objeto estaba en el escalón, un guante, de cuero de hombre, desgastado en los nudillos. Dentro, un trozo de papel doblado. Ella me pertenece, vendré pronto, sin nombre, sin firma, solo una promesa. Elijah dobló la nota con cuidado, como si pudiera arrugar el hilo si presionaba demasiado fuerte. Estamos listos, dijo. Lydia no habló por un momento. Luego lo miró, ojos más claros de lo que jamás había visto. No quiero huir más, no lo harás promptio. Esa noche comerán en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ambos sabían que las palabras vendrían después cuando fueran más necesarias. Cuando Elijah revisó la puerta principal una última vez antes de dormir, se volvió encontró a Lydia y esperando junto a la ventana, revólver en mano. Esta vez no le dijo que durmiera. Solo acercó una silla a su lado, colocó su rifle sobre su regazo, asintió. Lo que venga, dijo, lo enfrentamos juntos. Ella extendió la mano tocó la suya, dedos pequeños curvandos alrededor de los callosos. Por primera vez en mucho tiempo, los fantasmas al bord de los campos de Elijah no se sienten tan cerca. Por la tercera mañana el viento cambió. No era solo el olor aluvia en el horiz, o la quietud escalofriante que se asentó sobre la pradera. Era el peso en los huesos de Elijah, un dolor que venía antes de los problemas, como el silencio antes de un disparo. Había conocido ese sentimiento durante las ridadas de ganado, malas temporadas, el largo invierno después de que Mary muriera. Esta vez vino con el sonido de cascos. Lydia estaba en el granero atendiendo a una gallina espantada que había decidido anidar en el pajar. Elijah salió de la casa con su rifle en mano, ni siquiera molestándose en colgarlo sobre su hombro. Vaya al primer ginet crestir la cresta, justo más allá del lecho del arroyo, luego al segundo al tercero. Cabalgaban lento, deliberado, no cargando,
no escondiendos, solo viniendo, quirin servistos, murmuro para sí mismo, para cuando Lydia apareció a su lado, una línea de polvo se extendía detrás de los giants como un estandarte de advertencia. Su rostro estaba pálido, pero su espina recta. Sostenía su revólver con ambas manos. Es él, dijo. Su voz no temblaba. Elijah, es Elias Danner. Danner era un hombre alto con rasgos afilados y una boca torcida en una sonrisa permanente. Su abrigo negro elatible como alas de cuervo. Dos hombres cabalgaban con él, pistoleros contratados por su apariencia. Ojos duros, manos ásperas, sin anhelos de boda ni conciencia, mientras desmontaban cerca del borde del patio, Danner gritó, Grath, sal, no hagamos esto sucio. Elijah dio un paso adelante, Lydia un aliento detrás de él. Supongo que lo hiciste sucio cuando la dejaste sangrando en una estación de tren. Dijo voz quemada pero lo suficientemente alta para levar. La sonrisa de Danner se amplió. Ahora esa es una buena historia, pero como yo lo oí. Ella huyó después de prometerse a un hombre. Rompió el contrato, hizo la hasmia, Elijah no se movió, no es ganado Danner, no es propiedad, es mi esposa. La sonrisa de Danner vaciló solo por un segundo. Convenient que casarte con ella el día, que aparece como si supieras que vendría a buscarla. Me casé con ella porque necesitaba seguridad, dijo Elijah, y planeo mantenerla segura. Uno de los hombres de Danner escupió en la tierra, el otro desabotonó su abrigo, revelando la funda debajo. Elijah no se inmutó. Buscas hablar o en paz a una guerra. Danner desmontó, botas crujiendo en la tierra seca. Somos civilizados, McGrath. Tengo papeles del casamentero firmados por su padre. Pagué buen dinero. Puede venir en silencio o no. Y su elección. Lydia dio un paso adelante entonces tan rápido que Elijah casi lo perdió. Mi padre falsificó mi nombre. Me vendió sin pregunta. Es contrato es nulo. Danner rió. Hizo es así. Entonces me extreme la anulación. Tengo el celo de un Jews. Tengo una licencia de matrimonio. Elijah intervino. Firmada por el predicador Ellison, y archivada en la oficina del condado, hace 3 días. Hizo 0 a Danner. El viento aumentó entonces, levantando polvo a través del campo. En algún lugar, un halcón gritó sobre ellos. No me importa qué pedazo de papel tengas, Danner gruñó. Ella me fue prometida. Prometiste tratarla como una esposa, no como una prisionera, respondió Elijah. Fallaste en el minuto en que pusiste tus manos en ella. Hubo una pausa, un silencio largo, y espeso don todos contuvieron el aliento. La mano de Danner se crispó, también la de Elijah. Luego como un rayo, uno de los pistoleros contratados sacó su pistola. Lydia disparó primero. Su tiro fue limpio, practicado. El hombre retrocedió tambaleante, cayó al suelo, y no se movió de nuevo. Elijah no dudó. Volvió su rifle al segundo hombre, apretó el gatillo, y lo vi a zambulas detrás del Verdadero. La bala le alcanzó el muslo mientras caía. Gritó y no se levantó. Danner se agachó, alcanzando su propia arma, pero Elijah ya se movía. Lo tacleó fuerte, los dos hombres golpeando el suelo en una nube de polvo y maldiciones. Danner arañó el abrigo de Elijah, puños volando salvajes. Elijah, aunque mea, era más fuerte y alimentado por algo más malo que la ira. Furia justa. Lo golpeó una vez, 2 veces. Hasta que la nariz del hombre sangró y su sonrisa arrogante desapareció. Debería terminar esto.
gruñó Elijah, prisionando el cañón de su rifle contra el pecho del hombre. Pero quiero que te veas caminando, quiero que vivas sabiendo que ella me eligió a mí, no por la forcé, por la di algo que tú nunca pudiste. Respiro Danner. Escupio sangue, su vas unrenquido. Ella se arrepentirá de esto. No lo ha hecho. Elijah se levantó, dio un paso atrás. Vaya a Danner tambalarse de pie. Cogió hache su caballo, lens, ando una mirada final, Lidia, quien aún estaba firme, revolver en mano, ojos fríos como escarce. Danner subió a la silla gimiendo, tú también te arrepentirás Magrath, y perdí una esposa, dijo Elijah en voz baja. No pudes asustarme. El pistolero restante se arrastró hacia su montura. Danner dio un silbido agudo y cabalgaron lento y amago. Cuando se fueron, Elijah se volvió a Lidia. Estaba temblando ahora, hombros temblando. Se apresuró hacia ella. Estás herida, sacudió la cabeza, numo solo, se acabó, verdad, la atrajo a sus brazos, crió que sí. Por un largo momento, solo se abrazaron. A su alrededor, la pradera estaba tranquila de nuevo. Más tarde, cuando el sol se hundió bajo y los cuerpos fueron enterrados, Elijah encendió el hogar. Lidia estaba en la estufa, removiendo frijoles con una mano, un vendage fresco en su brazo. La miró a la luz de la lámpara, fuse debajo de lo suave. Que ahora, preguntó suavemente, Elijah tomó su mano. Ahora, dijo, empezamos a vivir como si nunca volvieran. Lidia, por primera vez desde que bajo de tren, sonrió como si lo creera. La primera luz de la mañana se filtraba a través de los rendillos en el granero, pintando el pajar en oro cálido. Elijah despertó con un sobresalto, el $10 en su espalda record. Indol que se había dormido en el cadáver de la habitación de los ríos de nuevo, se sentó lentamente, estirando la rigidez de sus hombros. Lidia había insistido en que descansara adentro, pero él se había quedado cerca del granero de todos modos. Incluso con Danner ahuyentado, aún había una sombra en la tierra, un hábito de mirar por encima del hombro que no se desvanecería de la noche a la mañana. Pero esta mañana había paz en la quietud. Salió afuera, botas crujendo sobre paja seca, y vaya a Lidia en el patio, su trenza cayendo por su espalda, delantal espolvorido con harina, y una suave sonrisa en sus labios mientras ahuyentaba. Una galina que no tenía negocio cerca del porche. La casa detrás de ella había cambiado. Nada drástico, solo pequeñas cosas. Las cortinas ya no colgaban flores, los postigos estaban arreglados. Había flores en una ala de esmalte estilada junto a la puerta. Persia habitada de nuevo, amada, incluso. Ella levantó la vista y lo vaya. Te levantas tarde, bromeo. Apenas pasó el amanecer, respondió, hizo es lo que dije. Su sonrisa se amplió, pero se desvaneció mientras estudiaba su rostro. No dormiste de nuevo, verdad, algo mintió, y ella lo sabía. Camino hacia él, limpiando sus manos en su delantal. No tienes que vigilar todas las noches, Elijah, si pude que lo haya hecho, dijo, pero la preocupación se pega más que cualquier forajido. Ella no discutió, solo deslizó su mano en la suya. También lo hizo el amor. Se quedaron juntos por un rato, mirando el sol levantarse sobre la cresta como lo había hecho una docena de veces antes. Pero esta vez se sentía diferente, más cálido, menos como supervivencia,
mas como un comienzo, sabes, dijo en voz baja, cuando bajé de tren por primera vez, no pensé que duraría un día aquí, pensé que o huiría o desaparecería. El agar de Elijah se aprieto alrededor de la suya. Y ahora, pregunto. Ahora, dijo, estoy pensando en plantar flores silvestres, del tipo bueno, las que luchan por crecer, donde nadie piensa que lo harán. Más tarde esa tarde, Elijah le encontró arreglado junto a la cerca, plantando calendulas donde la tierra se agrietaba, solo para ver si algo florecería. Elijah rió, suena familiar. Pasaron la mañana limpiando el cobertizo cerca del gallinero, lo que una vez había sido el cobertizo de jardín de Mary. Lydia había andado de puntillas alrededor de él por semanas, nunca preguntando, siempre esperando permiso sin saber si lo tenía. Hoy, Elijah le dio la llave. Adentro, el polvo colgaba espeso y el aire estaba rancio. Pero los usos eran buenos. Una azada oxidada se inclinaba en la esquina junto a una regadera agrietada. En el estante, un libro encuadernado en curo, el diario de plantación de Mary, esperaba como si siempre hubiera esperado que alguien lo abriera de nuevo. Lydia lo recogió suavemente, mantuvo notas de cada flor, cada semilla, dijo Elijah, incluso inventó nombres para los extraviados que llegaban con el viento. Lydia hojeó unas páginas, tenía un corazón tierno, lo tenía hizo una pasa. Me recuerdas a ella a veces, no en apariencia o voz, solo en la forma en que luchas en silencio, en como encuentras belleza en cosas rotas. Cerró el diario y amable de tu part decirlo, no es amabilidad solo verdad, en los días que siguieron hicieron progreso lento. Lydia cavó el lot del jardín, sus manos ampaladas, pero orgullosas. Elijah reparó la ventana rota en la sola, luego construyó. Yo un pequeño, yo banco para que ella descansara cerca del porche. Juntos caminaron las líneas de la cerca, revisando tablas sueltas y mirando el horizonte. No miedo, sino en maravilla, Lydia recolectó piedras de río, apilándolas en torrecitas extrañas cerca del granero. Para la suerte, afirmaba, una tarde, un carromato rodó al patio. Era el sheriff Callahan, solo esta vez, sombrero en mano y polvo en sus botas. Solo chiquindo, dijo, tuve noticias de que dañar dijo el territorio. Hoy que está lamiendo sus heridas en Kansas, Elijah asintió, espero que el viento lo leave más lejos. El sheriff miró a Lydia. Te ves bien, Essere, Carter. Ella sonrió pequeño y segura. Lo estoy. El sheriff se demoró un momento, luego sacó un pequeño. Yo saber de su abrigo. Encontré esto en la oficina dirigido a Elijah. Pez viejo. Adentro había una carta descolorida con el tiempo. Era de Mary. Una carta escrita años atrás, selada y olvidada en el fondo de algún cajón viejo. Elijah la leyó en silencio. Al final, decía, si algo me pasa alguna vez, no digas que la luz se apague en esa cosa. Déjala lina de risas de nuevo. Deja que alguien plant flores silvestres, incluso si florecen donde yo nunca lo hice. La doblo con cuidado y la deslizo en el libro de jardín de Lydia. Esa noche, mientras el viento bailaba, a través de la hierba de la pradera, se sentaron en el porche. Lydia se recostó en el lado de Elijah, su brazo curvado alrededor de sus hombros, su cabeza descansando en su pecho, sabiendo y bajando con cada aliento. No pensé que tendría esto, susurró, esto. Pregunto, un hogar, un hombre que me vi, una vida que no comienza y termina en miedo. La besó el cabello, no solo lo obtuviste, Lydia, dijo, lo construiste. Luchaste por ello, las estrellas salieron una por una, el coyote loro en la distancia,
en algún lugar en la oscuridad, los flores silvestres y estaban alcanzando la luz. Mañana habría trabajo que hacer, circus que arreglar, un jardín que atender, quizás incluso un vecino al que visitar, ahora que el quisme se había suavizado en respeto. Pero esta noche iré tranquila, segura en casa. Why, así en tierra azotada por el viento, donde el polvo se aferra a la memoria. Una mujer huyendo de su pasado encontró a un hombre atormentado por el suyo, un rancho roto, dos corazones heridos. Why, una primavera que nadie esperaba, tal vez el destino no grita, susurra. Why, tal vez el amor no llega en grandes declaraciones, sino en miradas tranquilas. Why, el sonido de botas junto a los tuyos. Ahora dime esto, don toman raíz los lazos más profundos, en el anhelo en la pérdida, o en el coraje. Deja tus pensamientos en los comentarios. Te conmovió más la fuerza de Lidia, o la devoción silenciosa de Elijah. Hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima historia. Recuerda que los raíces más fuertes son los que se mantienen después de la tormenta.